Mtazamaji, dakika ama masaa machache kabla ya kukaribisha mwaka 2024, tuko hapa nge tayari kukaribisha mwaka huo hapa kwenye runinga ya Lookuptv. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Veronica Award. Kwa sasa tutakuwa tunakutaarifu yale yote ambayo tumekuandalia siku ya leo, ambayo tumeyapa kipaumbele, lakini kabla tuja kutaarifu, wacha mwanzo tupate yaliyomo. There were a total of 19 casualties who arrived at our hospital. 7 of those were fatalities that occurred at the site, and the bodies have been transferred to our morgue. Na kwenye vidokezo, watu 7 waaga kwenye ajali mbaya kwenye barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret. Ningeomba hii ingekuja tu, maisha iweze kurudi chini. Na tarajia vitu zitakuwa, kwa mfano mafuta na kazi zipatikane, manake mimi nimesomea ualimu na hakuna kazi. Tunakujuza matarajio ya Kenya huku tukivuka mwaka siku ya leo. Mwanariadha mzaliwa wa Kenya raia wa Uganda Benjamin Kiplagat apatikana ameaga mjini Eldoret. Tunakujuza kuhusu kesi zilizogonga vichwa vya habari mwaka huu. Karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Watu 7 wameangamia katika ajali ya barabarani kwenye eneo la Eveready kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. 7 hao walikuwa kwenye gari la uchukuzi wa umma wakisafiri kwenda Nakuru wakati lori lilipogonga matatu hiyo asubuhi. Dereva wa lori hili lililokuwa likisafirisha mahindi kutoka Nakuru kuelekea mjini Eldoret alipoteza mwelekeo katika eneo la Eveready kwenye barabara kuu ya Nakuru-Eldoret na kugonga gari aina ya matatu majira ya saa 1:20 asubuhi. Hii gari ilikuwa imesimamishwa na maaskari Nissan matatu. Hii gari katoka juu ya mahindi, hii transist. After itoka juu ilipiga oni mingi sana. So from there ndio ilishika hiyo Nissan ikararua pande moja. Wenye walikuwa ndani sisi ndio tumewaweka kwa skeja imewapeleka mocha. Kamanda wa polisi eneo hilo Francis Waome alithibitisha kisa hicho, huku akitaja kuwa majeruhi wanaendelea kupata nafuu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Nakuru. Kwa bahati mbaya ile lori, kwa sababu ilikuwa imekuja kwa kasi, ikaweza kugonga ile matatu kutoka nyuma, na ni pole sana kwa sababu tumeweza kupoteza maisha. Na pia ilipogonga hilo matatu kukatokea ya kwamba iligonga lori jingine. Majeruhi wamekimbizwa hospitalini na confirmation ya the figures zile ambazo wale fatalities itakuwa confirmed baadaye. Kwa mujibu wa mashahidi, matatu hiyo ilikuwa imesimama katika kizuizi cha barabarani wakati lori hilo lilikosa mwelekeo na kuwaua watu 7 papo hapo. Barabara yetu imekuwa na challenge mingi za accident na zinasababishwa na hawa traffic police. Kabisa. Kama ile accident ya leo, lori imetoka kutoka juu imewasha taa na polisi wamesimamisha matatu kwa barabara kuchukua pesa. Sasa watu wengi wamekufa, askari wametoroka wameenda barabara ya London huko juu. Vile maafisa wa polisi walifika kwa haraka na kushika doria dhidi ya wananchi waliokuwa wameanza kupora mahindi kutoka kwa lori hilo. Kwa sababu hilo gari lilikuwa limebeba mahindi, kuna wananchi ambao walikuja na wakaanza kupora yale mahindi, lakini strength yetu wakati imekuja tumeweza kudhibiti hali na tunagojea mzigo uweze kuondolewa na tuweze kukria barabara ili normal operations za hii barabara ziweze kuendelea. Watu 12 wanaendelea kupata nafuu katika hospitali ya rufaa ya Nakuru huku wakiuguza majeraha ya kichwa na miguu. 7 of those were fatalities that occurred at the site, and the bodies have been transferred to our morgue. So 12 of them came to our casualty for medical attention. Of those we had 2 females and 10 males. So far 2 of the gentlemen have been seen and discharged. They just had some soft tissue injuries, but they were stable enough to be released from the hospital. John Matava, Lookuptv.
Naam, hapa runinga ya Lookuptv tunazipa pole familia zilizowapoteza wapendo wao. Zaidi ya watoto yatima 800 katika kaunti ya Tana River wamepata faraja na furaha wakati shirika la moja kuandaa sherehe ya kuvuka mwaka. 800 hao walifurishwa makwao na mafuriko. Mgeni njoo mwenyeji apone ni sherehe iliyoweka tabasamu kwa nyuso za wengi wa mayatima kaunti ya Tana River. Aliyekuwa gavana wa Tana River Hussein Dado alitambua mpango huo ulioanza katika shule ya msingi huko Hola, ambapo CBO ililisha awali watoto 300. Kuguzwa na juhudi hii, Dado aliongeza kufikia kuchagua maeneo 4 kukusanya mayatima kutoka sehemu mbalimbali za mkoa. We decided to pick on 4 locations. And initially we got 682 orphans in those 4 locations. Then the number shot up to nearly 800 today, because others had also started coming in. And it is multi-ethnic, multi-religious orphans. We didn't care where you came from as long as we are within these 3 locations. Mwakilishi wa wanawake wa Tana River Amina Dika alipongeza mpango uliongozwa na vijana na kuitaka serikali kuu kutoa msaada zaidi kwa waathirika wa mafuriko, akisisitiza changamoto zinazoendelea kwa jamii zilizoathiriwa. Leo kama mama county nimekuja kusimama na wao. Mayatima wale ambao kidogo age yao imefika ile adolescence, tumewaletea kama sanitary towels, tumewaletea vitu kama biskuti nini, na pia kuwa support kidogo. So ningependa kuomba mashirika pia isupport hawa vijana. Aidha, Spika wa Tana River Osman Galole alisisitiza umoja miongoni mwa viongozi katika kusaidia mayatima, akionyesha matumaini kwa mipango kama hiyo itachangia kuboresha maisha ya mayatima wa Tana River. Ili kuja kusimama na hao mayatima na kuwafeed. It was a feeding program ya mayatima karibu 700, na pia kuwapea chakula kidogo ya kuenda kupika huko nyumbani na wazazi wao. Na isitoshe hao mayatima pia wamekuwa affected na floods. Most of them wale wamekuwa hapa leo ni victim ama ni wale ambao wamekuwa affected na the current flood. Wote ni IDPs. So ni kama gesture ya mara mbili. Tayari wao wenyewe ni orphans, na pia hawana uwezo yote na wamepigwa na hiyo flood. So at least ile kuwalisha na kuwapea chakula ya kuenda kutumia nyumbani siku moja siku mbili, it's a good gesture. Mkurugenzi mtendaji wa CBO alishukuru kwa msaada aliyoupata, akiahidi kusimama pamoja na mayatima hata kama ingemaanisha kujitolea kibinafsi. The most appreciation goes to His Excellency Ambassador Dado, the only leader who stood with us and showed us that we can, and showed us that yes, with his support and the little that we can raise, we can make a smile on more than 800 orphans that we made today. Huku Tana River ikiendelea kukabiliana na athari za mafuriko, ombi la msaada linapenya zaidi kwa jamii ya eneo hilo, likitoa wito kwa serikali ya kitaifa na mashirika ya kimataifa kuchangia juhudi za kupona katika eneo hilo. Martin Masharia, Lookuptv. Naam, shukran Martin Masharia kwa taarifa hiyo. Hisia za matarajio yao ya mwaka ujao. Aidha, haya yanajiri huku mataifa ya mashariki mwa dunia wakiwa tayari wamevuka mwaka. Mwanahabari wetu Stanley Lugaria ametuandalia mengi. Katikati mwa jiji la Nairobi, kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya mwaka unapokaribia kikomo hii leo. These days we don't talk of new resolutions. Because year come, year go, we do come up with many of them, but at the end of the day, we end up not fulfilling any of them. More especially with the current economic downtown, no one he or she can come up and cheat you that my resolutions are maybe this or that, because the economic situation does not dictate that whether one can be brave enough to come up with any of the resolutions, because we are really down. We are down economically. We are down. Any new resolutions to be maintained and be accomplished has to be dictated by the economic situation. But with our country, Kenya, and with our current economy, with the current governance, with the current regime, we cannot forecast.
because you can't do it just for the sake of it. Kwa majina mimi naitwa Joshua, ni mkaaji wa Westlands hapa. Hii mwaka yenye inaenda kuisha sasa, ijakuwa mzuri vile. Maisha imekuwa ngumu zaidi. Sasa kwa maoni yangu, ningeomba hii ingekuja tu, maisha iweze kurudi chini, tuweze kushughulika kama sisi wazazi, tuweze kupata hata school fees. Juu maisha imekuwa ngumu, hata saa hii hatuna school fees ya kulipia watoto. My resolution this year, say that to become a good person, to be help someone in the society, and to be useful to the society, help people in the society. That's all. And then something good to help the people, because my dream is just to get the people from the back to get them in the front. Maisha ya mwaka huu imekuwa magumu sana, hata kila Mkenya analia. Kulingana na next year ndi nimekuwa na mipangilio mingi, but tunatarajia vitu zitakuwa, kwa mfano mafuta na kazi zipatikane, manake mimi nimesomea ualimu na hakuna kazi, na inakubidi ufanye hizi kazi ndogo ndogo, manake uwezi ukachagua kazi, uwezi ukasurvive. Kama mimi mwana boda, mafuta irudi chini ndio tupate pesa ya kusomesha watoto. Mpango yangu haswa, nataka nikirudi by mwezi wa 4, nataka nirudi nyumbani. Kuna vitu nataka niende nitengeneze nyumbani, na nahitaji tu ikitoka hapa shilingi 20, shilingi 50 na napata hapa, nikikula shilingi 20 naweka shilingi 5 ninajaza. By mwezi wa 4 najua ile mpangilio yenye nilikuwa naye hiyo next year nitakuwa nimekamilisha vizuri, na namuomba Mwenyezi Mungu, because hakuna mali naweza toa support yangu ni hapa. Mambo imekuwa mangumu, kwa hivyo mwaka ujao tuna matumainie, ni kwa sababu yeye mwenyewe amejionea vile kuko. Yeye mwenyewe tunaomba mwaka ujao kuwa na mafanikio mema na kuwa na matumaini, ili hata kama ni mwananchi wa kawaida awe na kitu kwa mfuko, ili maisha iweze kuendelea, watoto wasome, watu wako na mambo mapya. Sina lingine ni hilo tu. Nawatakia mwaka mpya mwenye baraka. Thank you very much. Kulingana na baadhi ya maoni iliyotolewa na Wakenya, ni bayana kwamba wengi wana mapingilio ndio, lakini si kabambe ya kuiratibu. Yote 9, 10 ni kwamba mwaka mpya unaingia hii leo usiku. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Mtazamaji, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na mwaka 2023, zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya kukaribisha mwaka 2024. Taasisi ya wahasamu wa umma nchini imepanga njia ambazo serikali itatumia kupata kodi. Mwenyekiti wake Philip Kaikai amesema kuwa wananchi ndio wanaoumia. Tupate taarifa hiyo kwa kina. Currently, Kenya, things are not as easy as they should be, especially because of the cost of living. I'm one of those guys who opposed the finance bill of 2023. I opposed it on basic fundamentals, especially because it was going to increase the cost of living. And I think fast forward, I've been vindicated because some of the taxes that have been that were proposed and finally implemented have been very punitive. So as we move into 2024, we shall continue to speak to the Republic, to the government of the day, so that we can be able to see how best we can be able to change the tax regime, especially that can be able to bring down the cost of living. 2024 may be quite an interesting year, because 2023 was actually difficult, because the government of the day came up with lots of legislation and levies that moved toward increasing the same. I don't foresee a situation of the same, but you see, I must first of all say that I'm in the opposition, and therefore one of my duties and one of our key cardinal duties is to keep the government of the day in check, to ensure that the common mwananchi is not harassed by an unfair regime of taxes, is not harassed by a borrowing that is reckless and what have you. As at last year, we find that in the last 1 year that the government has been regime, we've had increase in the public debt, basically because of maybe more borrowing and maybe depreciation of the Kenyan shilling that has actually been able to balloon our public debt. We expect that fiscal measures should be put in place in the coming year to ensure that we are able to mitigate against the same, which will finally go down to the common mwananchi to mitigate the effects of the high cost of living. We support
quite a number of initiatives the government is doing, but we also call upon government to at least cut down on many of the expenditures that are not really necessary. And we know we have a few of our members and others out there who call themselves accountants, and we have a disciplinary process that we have been keen on. The Institute is very keen to partner with county governments and all the business community for financial literacy. Most of the times are the times that someone is given business and you end up paying so much taxes, you are not able even to calculate whatever profit you're making out of it. So we've agreed as an institute that we have to support the community, bring financial literacy home so that businesses will be run in a professional way. Na kwenye taarifa ya tanzia ni kuwa mwanariadha raia wa Uganda wa mbio za masafa marefu Benjamin Kiplagat amepatikana hii leo akiwa amefariki ndani ya gari eneo la Kimumu-Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Aidha, Kiplagat aliwakilisha taifa lake la Uganda kwenye mashindano ya Olimpiki ya Rio ya mwaka 2016 miongoni mwa mashindano mengine. Kwa sasa maafisa wa polisi wanafanya uchunguzi kuhusu kifo chake Kiplagat. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, dakika 14 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati ambapo mimi na mwenzangu Veronica tutakuwa tunachukua mapumziko kiduchu, lakini kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia GoTV na vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo tunapatikana @Lookuptv kwenye Twitter, kwenye Facebook na pia vile vile kwenye YouTube. Usiende mbali. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na Hatia Supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na Hatia Supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya Hatia Supermarket. Mwana tata kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Nalala. Karibu ndani ya Hatia Supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu huko wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetia's Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Prestol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hatia Supermarket, a world of choice. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today or email us on sales@lookuptv.co.ke. Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Kabasgei FC waliwanyuka Kimnyosis FC mabao 2-1 kwenye fainali ya wanaume na kutawazwa mabingwa. Katika upande wa kinadada, Kimnyosis FC waliwapepeta Kabasgei FC mabao 3-0 na kunyakua ubingwa huo.
mnazopewa. Vile tumecheza game tumekuwa tukitarajia Mungu na tulikuwa tumejua tutakuwa washindi. Tumekuwa tukijituma na vijana wangu ni wadogo, ni discipline. Ndio maana tumejituma hadi dakika ya mwisho tumefaulu. Kuna talent mingi sana hapa hivi. This is an exposure. I was actually saying, maybe kunaweza patikana vijana wanaweza hata kucheza national level. And it's not just national level, unacheza national, kuna team unaweza enda Rwanda, Uganda, ama even international Premier League na hizo zingine. Nataka niombe serikali yetu ya Nandi County pamoja na viongozi nyanjani waweze kujitolea kusaidia michezo ya namna hii ili kuweza kusaidia vijana wetu. Anasema hapo utopita. Na mtazamaji, mwaka 2023 ulikuwa na kesi tajika kando na uamuzi wa mahakama kuhusu miungano ya mahusiano ya jinsia moja hadi kesi ya ada za nyumba. Mevin Getembe ametuandalia makala maalum ambayo nitakuwa na kuacha ukiyatazama. Jina langu ni Fiona Kenga. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia, mwelekezi wangu akiwa ni Duncan Rondo, mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Mwaura. Asante. Ya masuala yanayozua utata zaidi nchini, lakini chini ya kanuni ya adhabu, makosa ya jinai kama mauaji, wizi wa kimbavu na ubakaji huadhibiwa kwa hukumu ya maisha au kifo. Na huku Kenya ikijinadi kwa kuwa na katiba iliyoendelevu duniani, ukosefu wa ufafanuzi sahihi wa kifungu cha maisha bado kinazua wasiwasi. Mnamo Julai mwaka huu wa 2023, kesi ya ubakaji, mahakama ya rufaa ya Malindi ilitangaza hukumu ya kifo kama kinyume cha katiba, ikitaja kama ubaguzi usio wa haki na usiokubalika, ambao ni kinyume na ibara ya 27 inayosema kuwa kila mtu ni sawa mbele ya sheria na ana haki ya ulinzi sawa na manufaa sawa ya sheria. A judge should be able to analyze the circumstance of each case and then have a determined ruling. From a human rights perspective, my take would be that the court ought to give itself discretion in terms of the matters they receive. A judge should be able to analyze the circumstance of each case and then have a determined ruling. When you are given the life sentence, it should mean a 30-year period. So there are some principles that aid people to arrive at such determinations, is that the essence of punishment must have a goal. It should deter other members of the public from committing the same offense. It should reform the person who is being punished, and then it should have an aim, so that once someone is punished, after they've served the punishment, then they're able to return or be reintegrated into the society. Wakili wa haki za kibinadamu Elijah Rotok pia alizungumzia haja ya kuheshimu uhai wa mwanadamu na athari za hukumu hiyo kwa mfungwa. Persons serving capital offenses are isolated. And so there is an aspect of loneliness. They are separated from the other inmates. There is family disintegration in the sense that a significant number that either were fathers or mothers or immediately has an impact in terms of what it implies that this person may never see the outside doors of prison, and therefore the family disintegrates. And also even to the family members themselves, there is victimization. There is that tag that the family carries, that we belong to so and so who was either a murderer, who was a robber. Yes, so eventually that stigmatization also has a negative impact. Even to the offender themselves who are serving sentences, we've noted that it has a health impact in terms of once that sentence is committed to you, psychologically torments you, and it also has an impact. You start developing diseases that before the conviction you didn't have. Kwa
Sasa Jaji Mkuu Martha Koome amependekeza mswada wa marekebisho ya kanuni ya mwaka 2023 unaopania kupunguza hukumu kwa watu wanaopata hukumu ya kifungo cha maisha, hasa wale wanaokabiliwa na makosa iliyowapa kifungu cha hadi miaka 30. There is a proposal currently to suggest that should now mean when you are given the life sentence, it should mean a 30-year period. Kila mtu ana haki ya uhuru wa ushirika. Hii ni ibara ya 36 ya katiba ya Kenya ambayo ilitoa hukumu nyingine ya kihistoria mnamo Septemba mwaka 2023 wakati mahakama ya juu ilithibitisha kuwa muungano wa kitaifa ya haki za kibinadamu ya mashoga na wasagaji nina haki ya kushiriki rasmi. Swala hili lenye utata limeibua hata hivyo hisia tofauti miongoni mwa Wakenya. We have been trying to register the National Gay Lesbian Human Rights Commission for the last 1.5 years, since April 2012. And in May this year, the government sent us a very, very distasteful letter saying that they would not register. Safari hii ilianza mwaka 2013 wakati Eric Gitari alipojaribu kusajili chama cha mashoga na wasagaji katika bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali, lakini ombi hilo lilitupiliwa mbali kwa misingi ya kuwa majina yaliyotumika yalikuwa ya kukera, sera ya umma huku usajili wa chama hicho cha LGBTQ kikitajwa kama kinyume cha katiba, na kwa usaidizi wa wakili alielekea mahakamani. Supreme Court was faced with a decision of deciding whether the freedom of association as guaranteed by the Constitution. So we have the freedom of association under Article 36, and we have equality and freedom from discrimination under Article 27. So the argument from the government side was that these two rights are not unlimited. They can be limited in certain ways. And in this way they are saying they're limited because the association is of an outlawed or a criminal activity. So the same way we use Mungiki and stuff, that's what they were relying on to say that now we can't register an association of gays and lesbianism based on the outlaw by the penal code. Wakili Robi Karani ananeleza kufikiwa kwa uamuzi huo maalum haukuwa dhahiri. The decision of the Supreme Court was not unanimous. 3 supported the registration and 2 opposed it. And the argument was coming up from our constitution and the freedom of equality, freedom from discrimination. What happens is that we borrowed so much of our Bill of Rights from the South African Constitution back then in 2010. Now if you look at our Article 27.4 on the requirements for discrimination, it talks about conscience, belief, race, gender, sex, but it doesn't talk about sexual orientation. And it is the one thing that is missing from the South African Constitution. And so the judges that were not agreeing to the majority decision were saying that the framers of the Constitution did that deliberately and intentionally, that sexual orientation was omitted from that right from discrimination because it is not supposed to be there. But now the majority side, that's composed of DCJ Mwilu and Njoki Ndung'u and Smoky Wanjala, was of the opinion that the freedom of association and the right to assemble should not and cannot be curtailed by legislation, because at the end of the day the Constitution is the supreme law of the land. Kufunga pingu za maisha huwa mojawapo wa wakati wa furaha zaidi kwa wanandoa, na ndoa huja kwa uwajibikaji, na endapo kutazuka tatizo la kutoelewana, talaka hutolewa, hatua inayopelekea vita vya umiliki wa mali. Mnamo Januari mwaka wa 2023, mahakama ya juu ilitoa uamuzi kuwa wenzi wa ndoa hawana haki ya moja kwa moja ya 50% ya sehemu ya mali ya ndoa baada ya talaka, huku mahakama hiyo ikilenga kusuluhisha mojawapo ya masuala yenye utata katika sheria ya familia.
Hukumu hii inaeleza kuwa baada ya talaka, mhusika anapaswa kuacha ndoa na mali aliyoipata binafsi wakati wa muungano huo, ingawa mwenzi anaweza kuondoka na zaidi kulingana na mchango wake katika ndoa. For you to have matrimonial property, you have to belong to that marriage. Now that marriage has to be declared broken down, or you have to divorce, so that now we can come to what is matrimonial property. So the case was between a man and a woman who married in 1990. They divorced in 2016. Once they got divorced, they went to the High Court for division of matrimonial property. The High Court awarded the wife 30% of the matrimonial home and 20% of the rental apartments and the income. He didn't go further to the other landed properties. Then they went to the Court of Appeal. When they went to the Court of Appeal overturned the High Court decision and said, we will share everything 50-50. Ibara ya 45 kipengele cha 3 cha katiba inayotarajiwa kutoa sura ya ugomvi wa kisheria kati ya waume wa zamani na wake wa zamani kuhusu kugawana kwa mali, inahakikisha haki za usawa wakati wa kuvunjika kwa ndoa. Hata hivyo, mahakama kupitia kifungu hicho inasema kuwa mwenzi wa zamani hapaswi kupata 50% ya mali za ndoa, huku wasiwasi ukiibuka kuhusu aina nyingine za michango katika ndoa. So the argument is still out there, but what was the import and what brought about the argument is that now we have to prove that contribution. It has not been made clear or guideline given that this is counted as contribution and this is not counted as contribution. But now we cannot rely on the fact that now we are divorced and we were married, so it is 50-50 regardless of what was happening. Kenya ikiwa miongoni mwa demokrasia zilizo na katiba bora zaidi ulimwenguni, hatua endelevu zimepigwa mwaka 2023 na ni matarajio ya Wakenya wengi kuwa historia itaendelea kuandikishwa katika mustakabali. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi.